సో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం టెస్ట్ డిజైన్ టెక్నిక్స్ చెప్పుకోవడం అయిపోయింది. సో టుడే క్లాస్లో వచ్చేసరికి మనం స్టార్ట్ చేయబోయే టెస్టింగ్ ఏంటంటే ఎస్టిఎల్సి. సో ఈ ఎస్టిఎల్సి అంటే ఏంటి అంటే సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్. సో ఇనిషియల్ గా మనం ఒక లైఫ్ సైకిల్ కంప్లీట్ చేసినాం. ఏ లైఫ్ సైకిల్ అది గైస్? స్టార్టింగ్ లో మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ లైఫ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. ఎస్. సో ఇవాళ డిస్కస్ చేయబోయేది సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్. సో మరి సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్ అంటే ఏంటి అండ్ దీంట్లో ఏ ఫేజెస్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా వన్ బై వన్ చూద్దాం. సో పాయింట్ నెంబర్ 1 వచ్చేసరికి సో డెఫినేషన్ చూద్దాం మనం. అండ్ యాక్చువల్లీ STLC is a systematic approach to testing a software application to ensure that it meets the requirements of a clients and is free of defects. సో సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ యొక్క డెఫినేషన్ ఏం చెప్తుందంటే సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ చేయడానికి ఒక టైం టేబుల్, అంటే ఇలా చేస్తే మనం ఖచ్చితంగా క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ని మీట్ అవుతుందా లేదా అండ్ అప్లికేషన్ డిఫెక్ట్ ఫ్రీయా కాదా, అంటే డిఫెక్ట్ లేని సాఫ్ట్వేరా కాదా అని చెక్ చేయడానికి ఎస్టిఎల్సి అనేది మనకు పనికి వస్తుంది అన్నట్టు. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే సో ద మెయిన్ గోల్ ఆఫ్ STLC is identify and document any defects in the software application. ఓకే. సో ఈ STLC యొక్క గోల్ ఏంటి అనంటే తప్పు కనిపెట్టి అండ్ దాన్ని రిపోర్ట్ చేయడం. ఓకే. సో తప్పు కనిపెట్టి ఆ తప్పులన్నిటిని రిపోర్ట్ చేసి అండ్ క్వాలిటీ సాఫ్ట్వేర్ ని డెవలప్ చేయడమే ఈ STLC తాలూకా మెయిన్ గోల్ అన్నమాట. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే మనం చెప్పొచ్చు STLC కంటైన్స్ ఎన్ని ఫేజెస్ ఉన్నాయనే నెక్స్ట్ పాయింట్. STLC contains 7 phases. They are STLC లో టోటల్ 7 phases ఉన్నాయి. ఏంటవి అని అంటే ఫస్ట్ థింగ్ టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్. అండ్ సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసరికి టెస్ట్ ప్లానింగ్. ఫస్ట్ టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ అంటే సెకండ్ వచ్చి టెస్ట్ ప్లానింగ్. థర్డ్ వచ్చేసరికి టెస్ట్ డిజైన్. ఓకే. టెస్ట్ డిజైన్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ సెటప్. ఓకేనా? సో టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ సెటప్ తర్వాత టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్. అండ్ వన్ బై వన్ వీటి గురించి చూస్తాం, ఫేజెస్ అయితే చూస్తా ఉన్నాం. అండ్ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ తర్వాత టెస్ట్ రిపోర్ట్, ఫైనల్ గా మనం టెస్ట్ క్లోజర్.
సో ఇవి మనకి టోటల్ 7 ఫేజెస్ 1 2 3 4 5 6 7 ఇవి మనకి టోటల్ 7 ఫేజెస్ అన్నమాట STLC లో. సో ఈ ఫేజెస్ ని ఫాలో అయ్యే మనం ఒక డిఫెక్ట్ ని కనిపెట్టి దాన్ని రిపోర్ట్ చేసి ఫిక్స్ చేయడం ఇదంతా కూడా జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో ఏంటివి ఫేజెస్ అంటే ఒక్కొక్క దాంట్లో మనం ఒక్కొక్కటి అచీవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో చూద్దాం వాట్ ఇస్ వాట్ అనేవి. ఓకేనా? నౌ ఫస్ట్ స్టెప్ పేరేంటి? దీన్ని రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ అని అనొచ్చు. దీన్ని టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ అనాలైసిస్ అంటారు. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ ఫేజ్ పేరు ఏంటి అని అంటే టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్. టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్. గైస్ మ్యూట్ చేయండి. ఫస్ట్ పాయింట్ టెస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ అనాలైసిస్. సో ఇందులో మనం ఏం చేస్తాం అని అంటే పాయింట్ నెంబర్ 1, ఇట్ ఈజ్ ఏ ఫస్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ STLC. And second point, in this phase, QA team, analyze the requirement from టెస్టింగ్ పర్స్పెక్టివ్. సో ఈ పాయింట్ మనకి ఏం చెప్తా ఉందంటే, సో యాక్చువల్లీ ఆల్రెడీ డెవలపింగ్ అయ్యే ముందు కూడా అనలైసిస్ జరిగి ఉంటుంది. అదేంటంటే డెవలపింగ్ చేయడానికి అవుతుందా కాదా అని ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి ఉంటారు. సో అదే డాక్యుమెంట్స్ మళ్ళీ టెస్టర్స్ తీసుకొని టెస్టింగ్ పర్స్పెక్టివ్ లో అసలు ఇవి టెస్ట్ చేయడానికి ఈ డాక్యుమెంట్స్ పనికొస్తాయా లేదా మనకి ఫస్ట్ ఏం చెక్ చేస్తారు వీళ్ళు, అసలు టెస్ట్ చేయడానికి ఈ డాక్యుమెంట్స్ మనకి పనికొస్తాయా లేదా అని చెక్ చేస్తారు. ఓకే. అండ్ గైస్ అనలైజింగ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్టడీయింగ్. ఇన్ కేస్ వీళ్ళు ఇలా చదివేటప్పుడు ఇఫ్ ఎనీ రిక్వైర్మెంట్, సో ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ కానీ టెస్టింగ్ కి పనికి రాదని తెలిస్తే ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్తా ఉందంటే ఇఫ్ ఎనీ రిక్వైర్మెంట్ ఈస్ నాట్ testable, then testing team can communicate with various stakeholders. Like ఎవరు వీళ్ళంటే క్లయింట్స్, BA లీడ్స్. సో వీళ్ళు ఉన్నారు కదా, ఈ వీళ్ళే కాదంటే మాక్సిమం బిజినెస్ వాళ్ళు క్లయింట్స్ ఎక్కువ మాట్లాడతారు. ఇన్ కేస్ మనం అంటే డాక్యుమెంట్స్ చదివినప్పుడు మనకు ఒక ఐడియా వస్తుంది అనమాట. అంటే వీటిని టెస్ట్ చేస్తే కుదురుతుందా కుదరదా, అంటే ఇన్ కేస్ మనం మధ్యలో టెస్టింగ్ ఆపేయాల్సింది వస్తుందా ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ పెట్టుకుంటే అని బాగా చెక్ చేస్తాం. నాకు రిక్వైర్మెంట్స్ సరిగా లేవు అని తెలిస్తే నేను అక్కడే స్టాప్ చేయాలి. ఎందుకంటే నువ్వు చేస్తా అని చెప్పి మళ్ళీ చేయకపోతే అది పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఓకేనా? అండ్ ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే డ్యూరింగ్ దిస్ phase mitigation strategy can be planned. సో ఇక్కడ పర్టికులర్ గా టెస్టింగ్ పర్స్పెక్టివ్ లో ఎప్పుడు ఏ టెస్టింగ్ చేయాలి, ఎలా చేస్తే ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్నిటి మనం టెస్ట్ చేయగలం అనేది కొంచెం ప్లానింగ్ అనేది చేసుకుంటారు స్ట్రాటజీ. ఓకేనా? అండ్ సెకండ్ ఫేజ్ ఏంటి అని అంటే సెకండ్ ఫేజ్ వచ్చేసరికి టెస్ట్ ప్లానింగ్. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఫేజ్?
టెస్ట్ ప్లానింగ్. టెస్ట్ ప్లానింగ్ అంటే ఏంటి అని అంటే యాక్చువల్లీ ప్యూర్ టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ వాస్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ హియర్. ఓకేనా, అసలు టెస్టింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయ్యేది ఈ టెస్ట్ ప్లానింగ్ నుంచి. అండ్ ఇక్కడ జరిగేది ఏంటంటే అండ్ అంటే ఇంతకు ముందుకి ఏంటంటే జస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ చదివినాం అంతే, స్టార్ట్ అనేది అవ్వలేదు. సో ఇన్ దిస్ ఫేస్ typically test manager or we can say lead involves to determining the efforts and cost estimates for the ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్. సో మొత్తం ప్రాజెక్ట్ కి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అండ్ ఎంత ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి అనేది వీళ్ళు ఎస్టిమేట్ చేస్తారు. అండ్ అంటే ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే లీడ్ మేనేజర్ వీళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవుతూనే ఇదే సాధ్యం అవుతుంది అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏం చెప్తా ఉందంటే ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ టెస్ట్ ప్లాన్ విల్ బి డన్ based on the రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్. ఓకేనా, సో ఈ టెస్ట్ ప్లానింగ్ అనేది కూడా దేని మీద జరుగుతుంది అని అంటే మనకు ఆ రిక్వైర్మెంట్ అనలైసిస్ జరిగింది కదా, ఆ అనలైసిస్ ని బట్టి మనకి ఇక్కడ పర్టికులర్ గా ఇది ప్లానింగ్ అనేది జరుగుతుంది. అండ్ ఎగ్జాక్ట్ గా ప్లానింగ్ లో చేసే యాక్టివిటీస్ ఏంటి అంటే ఏం చేస్తాం ఈ టెస్ట్ ప్లానింగ్ లో అని అంటే అబ్జర్వ్ చేయండి. యాక్టివిటీస్ లైక్ రీసోర్స్ ప్లానింగ్, అంటే ఏమైనా వనరులు అవసరమా మనకి, అండ్ డిటర్మైనింగ్ రూల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ tool selection, training requirements, and etc. carried out in this phase. సో ఈ పర్టికులర్ వన్నీ అంటే ఏంటేంటివి రిసోర్స్ అంటే ఏమైనా కావాల్సిన వాటిని ప్లాన్ చేసుకోవడం కానీ, రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ గురించి మాట్లాడుకోవడం కానీ, అండ్ ఏ టూల్ వాడి టెస్టింగ్ చేయాలని తెలుసుకోవడం కానీ, అండ్ ఒకవేళ ఎవరైనా అంటే కేటీస్ ఐడియా ఉన్నాయా అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఇది సరిపోదు ఇంకా నాలెడ్జ్ కావాలంటే వాళ్ళకి ట్రైనింగ్స్ ఏమన్నా ఇవ్వాలా ఉన్న వాళ్ళకి, లేకపోతే కొత్త వాళ్ళని ఎవరినైనా తీసుకోవాలా, ఇవన్నీ కూడా ఇక్కడ జరుగుతాయి. ఫైనల్ గా ఇక్కడ వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటనంటే the deliverables of this phase is the deliverable of this phase are test plan and effort estimation డాక్యుమెంట్స్. అంటే ఫైనల్ గా ఈ ఫేజ్ అయిపోయే లోపల మనకు వచ్చే అవుట్పుట్ ఏంటి అని అంటే ఈ టెస్ట్ ప్లాన్ రిపోర్ట్, అంటే ప్లాన్ చేసుకున్న రిపోర్టు అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆ ఎఫర్ట్స్ ఎంత పడతాయి అంటే టైం ఎంత పడుతుంది, ఇదంతా కూడా మనకి ఈ ఫేజ్ లో అవుట్పుట్ అనేది తెలుస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చే ఫేజ్ ఏంటి అని అంటే టెస్ట్ డిజైన్ ఫేజ్. తర్వాత ఫేజ్ ఏంటి అని అంటే డిజైన్. సో గైస్ ముందు జరిగింది ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ ఫేజ్ లో రిక్వైర్మెంట్స్ అనేవి తీసుకొని చదివి అర్థం చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఏదైతే అర్థమైందో దాన్ని బట్టి ప్లాన్ చేసుకున్నాం కానీ మనం ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి ఇంకా ఏం స్టార్ట్ చేయలేదు. నౌ థర్డ్ ఫేజ్ ఏంటి అని అంటే
డిజైన్ ఫేజ్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? పాయింట్ నెంబర్ 1, ఇన్ దిస్ ఫేజ్ టెస్టింగ్ టీమ్ preparing the documents for what to test and how to test. సో ఇదేంటి అని అంటే ఆల్రెడీ మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకే, లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకుంది ఏంటి అని అంటే టెస్ట్ కేసెస్ అండ్ సినారియోస్ అన్నాం కదా, గుర్తు పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ చూడండి. ఆఫ్టర్ verifying the requirements, testing team will preparing the scenarios. టెస్ట్ సినారియోస్. ఒక్కసారి ఇది చదవడం పూర్తి అవ్వగానే రిక్వైర్మెంట్ నుంచి టెస్ట్ సినారియోస్ అనేవి పికప్ చేస్తారు. తర్వాత ఏంది అని అంటే అండ్ writing the test cases and test data. ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే టెస్ట్ సినారియోస్ రాస్తారు. సినారియోస్ కి ఏం రాస్తారు? హలో గైస్, మనం రాసుకున్నాం, గుర్తుందా? టెస్ట్ సినారియోస్ రాసి సినారియోస్ కి టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తాం. టెస్ట్ కేసెస్ కావాల్సిన టెస్ట్ డేటా రాసుకుంటాం. వేటిని యూజ్ చేసుకుందంటే బ్రాకెట్ లో బై యూజింగ్ టెస్ట్ డిజైన్ టెక్నిక్స్. ఏం చేస్తామనంటే సో ఈ టెస్ట్ కేసెస్ టెస్ట్ సినారియోస్ రాయడానికి టెస్ట్ డిజైన్ టెక్నిక్స్ వాడతాం. ఏవైతే బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్, ఈక్వలెంట్, క్లాస్ పార్టిషన్, డిసిజన్ మేకింగ్ టేబుల్ ఇవి ఉన్నాయో అవి. నౌ ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఎప్పుడైతే వన్స్ గైస్ మనం ముందు మాట్లాడుకున్న టెస్ట్ కేసెస్ అండ్ సినారియోస్ ఈ టెస్ట్ డిజైన్ అనే పార్ట్ లో రాస్తాం. ఓకేనా? వన్స్ ద టెస్ట్ కేసెస్ ఆర్ రెడీ, then those test cases are reviewed by peer members. అంటే మనం రాసిన తర్వాత లేకపోతే ఆర్ లీడ్. అంటే సింపుల్ చూడండి, మీరు టెస్ట్ కేసెస్ రాయగానే ఇంక ఎగ్జిక్యూషన్ కి వెళ్ళొద్దు. ఏం చేయాలి? పీర్ అంటే ఎవరు? our team members are కొలీగ్స్. ఎస్, self కొలీగ్స్ చేతో రివ్యూస్ అనేది వెళ్ళాలి. అండ్ అదే విధంగా లీడ్ రివ్యూస్ కూడా వెళ్ళాలి. ఏంటి రివ్యూస్ అని అంటే నేను రాసినాను, సో టీమ్ అందరు ఓకే అనుకుంటే దాన్ని బట్టి మనం ముందరకు అనేది వెళ్ళొచ్చు. సో ఈ టెస్ట్ కేసెస్ సినారియోస్ అయిన తర్వాత మనం ఏం ప్రిపేర్ చేసుకుంటామంటే దెన్ టీమ్ విల్ ప్రిపేర్ ఆర్టిఎం డాక్యుమెంట్. గైస్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ ఆర్టిఎం డాక్యుమెంట్ గురించి మళ్ళీ మాట్లాడుకుందాం. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే ఆర్టిఎం అని అంటే రిక్వైర్మెంట్ ట్రేసబిలిటీ మ్యాట్రిక్స్. సో ఏంటిది అని అంటే ఎన్ని సినారియోస్ కి ఎన్ని కేసెస్ అయినా మ్యాప్ చేయడం అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ని చదివినాం, అర్థం చేసుకున్న దాన్ని బట్టి ప్లాన్ చేసుకొని ఏం టెస్ట్ చేయాలి, ఎలా టెస్ట్ చేయాలి, ఏమి ఇచ్చి టెస్ట్ చేయాలి అంటే టెస్ట్ సినారియోస్, టెస్ట్ కేసెస్, టెస్ట్ డేటా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు నేను టెస్ట్ కేసెస్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే నాకు ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ కావాలి. సింపుల్ థింగ్ ఏంటంటే నాకు బిర్యానీ చేయడానికి రైస్ ఉంది, చికెన్ ఉంది, కావాల్సిన మసాలాలు ఉన్నాయి. దాన్ని చెయ్యాలంటే నాకు ఏం కావాలి? ఒక గ్యాస్, స్టవ్, ఇవన్నీ కావాలి కదా. అది ఎన్విరాన్మెంట్, కిచెన్ ఎన్విరాన్మెంట్ కావాలి. లైక్ మళ్ళీ టెస్టింగ్ చేయడానికి ఏం కావాలి అని అంటే ఫోర్త్ వన్ వచ్చి టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ సెటప్ అని అంటాం. సో ఏంటి టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ సెటప్ అని అంటే సో చెప్తాను చూడండి. ఎన్విరాన్మెంట్ సెటప్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే ఎన్విరాన్మెంట్ సెటప్ డన్ based on the hardware and software requirement list.
హార్డ్వేర్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్మెంట్ లిస్ట్. సో ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ సెటప్ మొత్తం సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలి, ఏ టూల్స్ డౌన్లోడ్ చేయాలి, దాని మీద ఉంటుందంట ఇది మొత్తం. ఓకేనా? అండ్ తర్వాత పాయింట్ ఏంటి అని అంటే, నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే, కొన్ని సమయాలలో లైక్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ టెస్ట్ టీమ్ మే నాట్ ఇన్వాల్వ్ developer team provides the developer team provides the టెస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకేనా? సో ప్రతి ఒక్కసారి మనకి ఈ టెస్టర్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ సెటప్ చేయరు, డెవలపర్సే కూడా టెస్ట్ చేసి ఇస్తారు. ఓకేనా? నౌ హియర్ we are set up operating system and browser installs, URL setup, internet connections, ఎక్సెట్రా. అంటే ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే విండోస్ ల్యాప్టాప్ కావాలా, మ్యాక్ ల్యాప్టాప్ కావాలా, అండ్ ఇంటర్నెట్ ఎంత ఉండాలి, అండ్ ఇంటర్నెట్ సరిపోతుందా లేదా, అండ్ యూఆర్ఎల్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా రెడీ చేసి పెట్టుకుంటారు. అండ్ ఇది అయిపోయిన తర్వాత గైస్ థింగ్ ఏంటంటే, ఆల్రెడీ మన టెస్ట్ డిజైన్ ఫేజ్ లో టెస్ట్ కేసెస్ రాసుకుందాం, అప్ టు ఎక్స్పెక్టేషన్ వరకు రాసుకుంటాం టెస్ట్ డిజైన్ దగ్గర. అండ్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఫిఫ్త్ ఫేజ్ లో టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది చేస్తాం. వాట్ ఈస్ మీన్ బై దిస్ టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనే దానికి వస్తే, ఇక్కడ సింపుల్ పాయింట్ చూడండి. ద టెస్ట్ టీమ్ స్టార్ట్స్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద టెస్ట్ కేసెస్ based on the planned టెస్ట్ కేసెస్. ఓకేనా? సో టెస్టింగ్ టీమ్ ఏం చేస్తారంటే ఎగ్జిక్యూషన్ ని వాళ్ళు రాసుకున్న టెస్ట్ కేసెస్ ని బట్టి స్టార్ట్ చేస్తారు. అండ్ ఆఫ్టర్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ getting the actual behavior of software and updating into the టెస్ట్ కేస్ డాక్యుమెంట్. ఓకేనా? సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేయగానే, ఒకవేళ ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ గెటింగ్ ద యాక్చువల్ బిహేవియర్స్ అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆల్రెడీ టెస్ట్ కేసెస్ లో రాసుకుందాం, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే యాక్చువల్ బిహేవియర్, అసలు అప్లికేషన్ వర్క్ అవుతుందా లేదా యాక్చువల్ బిహేవియర్స్ వస్తాయి నాకు ఇక్కడ. వన్స్ ఈ యాక్చువల్ బిహేవియర్స్ రాగానే, ఇప్పుడు నేనేం గైస్ గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను ఆల్రెడీ ఎగ్జాంపుల్స్ రాసినాను. సో ఏంటి, మనం ఇక్కడ టెస్ట్ కేస్ రిపోర్ట్ ఉంది చూడండి, ఒకసారి చూపెడతా. యాక్చువల్లీ నాకు టెస్ట్ కేసెస్ రాసుకున్నప్పుడు నేను ఎక్స్పెక్టేషన్ వరకు రాసుకున్నాను. ఎక్కడి వరకు అంటే, ఇన్ కేస్ నేను వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్ వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తే నాకు యాక్చువల్ రిజల్ట్ లో ఎక్స్పెక్టేషన్ లాగిన్ పేజ్ ఓపెన్ అవ్వాలని రాసుకున్నాను. నాకు యాక్చువల్ పేజ్ కూడా ఏమైందంటే లాగిన్ పేజ్ ఓపెన్ అని వచ్చింది. ఓకేనా? అండ్ ఇప్పుడు నాకు ఏమైందంటే సేమ్ టెస్ట్ కేసు ఎగ్జిక్యూట్ చేసినాను, ఇన్వాలిడ్ యూజర్ నేమ్ ఇన్వాలిడ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి, అప్పుడు నాకు ఏమైందంటే లైక్ ఓకే వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్ వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి నాకు ఏమైందంటే నాట్ ఓపెన్. అంటే నేను ఇచ్చింది అంటే గుర్తు పెట్టుకోండి, ఊహించుకోండి, నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసింది వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్ వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తే ఓపెన్ అవ్వాలని, కానీ నాట్ ఓపెన్ అనేది నాకు వచ్చిన దాన్ని ఏమంటారు యాక్చువల్ బిహేవియర్. ఇప్పుడు నేను రిపోర్ట్ చేయాలి. ఈ రిపోర్ట్ ఎలా చేస్తాం అనేది చూడండి. సో సిక్స్త్ ఫేజ్ వచ్చేసరికి టెస్ట్ రిపోర్ట్. పేజ్ పేరేంటి? టెస్ట్ రిపోర్ట్. ఎస్, ఈ టెస్ట్ రిపోర్ట్ అనేది ఎలా చేయాలి అని అంటే, ఇప్పుడు చూడండి, ఆఫ్టర్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ టెస్టింగ్ టీమ్ comparing the both expectation
actual, both expectation and actual. Okay, now if the expectation matches the actual, it will pass. Next point, if the expectation not matches the actual, it will fail. సో మ్యాచ్ అయితే పాస్, మ్యాచ్ అవ్వకపోతే ఫెయిల్. నౌ ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే ఇఫ్ ద report is fail, if report is fail, it is defect, it is defect. Further bug life cycle follow, bug life cycle follow. Like defect we need to report to the dev, defect needs to report to the dev, report to the dev team, డెవలప్మెంట్ టీమ్ కి మనం రిపోర్ట్ అనేది చేయాలి. సో ఇప్పుడు చూడండి ఫెయిల్ ఎలా అవుతాయో చూడండి. ఆల్రెడీ నాకు ఇక్కడ ఉంది కదా, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి, లాగిన్ పేజ్ ఓపెన్ అవ్వాలి, లాగిన్ పేజ్ ఓపెన్ అయింది. రిపోర్ట్ ఏంటి, రెండు సేమ్ కాబట్టి పాస్. నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి, వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్ వ్యాలిడ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తే సక్సెస్ఫుల్ అవ్వాలనుకున్నాను, కానీ నాట్ ఓపెన్. సో ఎక్స్పెక్టేషన్ నాట్ మ్యాచింగ్ టు ద యాక్చువల్ కాబట్టి ఫెయిల్ అన్నాను. ఈ ఫెయిల్ ని మనం ఏమంటాం అంటే డిఫెక్ట్, ఎందుకంటే అక్కడ మిస్టేక్ ఉంది. ఓకేనా, ఫైనల్ గా ఉన్న ఏంటి అని అంటే ఓకేనా, ఫైనల్ గా మనకున్న పాయింట్ ఏంటి అని అంటే 7th పాయింట్ వచ్చేసరికి టెస్ట్ క్లోజ్. ఓకేనా, సో వాట్ ఈస్ దిస్ టెస్ట్ క్లోజ్ అని అంటే టెస్ట్ క్లోజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఫైనల్ ఫేజ్ ఇన్ ఎస్టిఎల్సి. ఓకే, Okay. నౌ ఏంటి టెస్ట్ క్లోజ్ అని అంటే, సో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన టెస్ట్ కేసు ఉంది కదా, if test case will, if test case is pass, if test case is pass, testing team will close the test case. Okay. Okay, Okay. and finally after executing the all test cases, if getting the all test case report is pass, then we are going to sign off. ఓకే, బ్రాకెట్ లో రిలీజ్ టు క్లయింట్. అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ క్లయింట్ కి మాత్రమే రిలీజ్ చేయగలదు, మార్కెట్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, ఫైనల్లీ ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకున్న పాయింట్ ఏంటంటే మొత్తం టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అన్ని పాస్ అని తెలిస్తే ఇంకా ఇక్కడితో టెస్ట్ క్లోజ్ అయిపోయింది అండ్ సైన్ ఆఫ్ అని చెప్పి ఒక మీటింగ్ పెట్టి క్లయింట్ కి అనేది రిలీజ్ చేస్తాం. ఓకే గైస్, సో దిస్ ఈస్ ద Okay. ఎస్టిఎల్సి. ఓకేనా, సో ఇలా మనకి ఎస్టిఎల్సి అనేది కంప్లీట్ అవుతుంది.